ule mtu akaniambia wait niende washroom and then nirudi, weka tu hapo kwa kiti. Kumbe ule mtu bedroom yake anakuanga na vichwa za mademu, anakuanga ameziweka kwa fridge kwa bedroom yake. Aliniambia nataka uhesabu hizi vichwa ni ngapi na uzipake makeup. Hello my viewer, it's your presenter Samboy again, and I hope you are good wherever you are. Before I continue, I want to thank you guys for supporting what I'm doing, and I don't take that for granted, but still there are some people who are watching my content without subscribing to my channel, and yes, I do appreciate for that. But guys, I will be happy if you support me by just pressing that subscribe button and hitting the notification bell, so that anytime that I will be uploading any content, you will be the first person to be notified for the support. Alright, kama kawa kama dawa, I'm here with another video. And guys, the reason that I did this video is that I came to realize that many people are really going through tough times, although it may look obvious, but in the real world there are those that have some serious issues. Guys, I know you will agree with me that money is good, and on the other hand it is evil. What I know is that the reason that you and me wake up each and every day is because in one way or the other you want to chase the bag, and by this I mean you want to accumulate wealth, and so this means that you need to work extra hard. And in today's episode I want to base the idea that money is evil. So you find that many people who do not make it in life, especially men, they end up being street people or they become thieves. That is it about men. But on the other hand of ladies, it is very difficult to find a lady in the street who is a chokora. So does this mean that they are smarter than men? Of course the answer is no. So you find that most of them become the sex workers so that they can feed themselves and their family, and this is why you rarely find them in the streets as chokoras. And so guys, there is this lady whom I have featured in this video, who is or was a call girl or a sex worker, that is, who nearly encountered death while on her job. And this means she was in the process of chasing the bag, but according to her, she says that she had children and family that was looking up to her, and since she had no other choice, she slowly entered in the world of prostitution. But I was shocked because in her second day in prostitution, she met a guy who told her that he wants to pay her for the overnight, and when they came in agreement about the payment as per the night, the man insisted that they should proceed to his home rather than going into the room. The terrible part of this story is that when they arrived home, the game changed. So instead of having sex, the lady was given a task to do makeup to the heads of the girls that were kept in the film. Semeni mambo kuchemka hapo. So at this time, the lady was in tense situation because she worried what will happen to her in the next few minutes to come. So guys, I want you to watch out this video. You see how men have become evil. I don't understand where men are getting the courage of killing ladies by cutting off their neck. I mean, don't men value the lives of other people? Somebody who went for a side, one who is being auctioned to the hustle itself. So guys, I want you to tell me in the comment section if it is fair for what men are doing to the ladies. And guys, don't forget to subscribe, like and share. So watch out the video. Siku ya pili nikarudi tu huko, nikaendelea tu na wira, nikapatanga client mmoja akaniambia twende short na kupatia bob 2. Nikamwambia bob 2 ni kidogo, na unaniambia twende mpaka asubuhi. Nikamwambia hapana, mimi sitaki bob 2, mimi nataka unipatie bob 3 ama 4. Akaniambia mwisho wangu ndakupatia 25. Nikamwambia iko tu sawa, nikikumbuka kwenye nimeacha mtoi wangu na bado nadaiwa. Saa kwenda na ule client akaniambia mimi sitaki tuende hizi room, mimi nataka tuende kwangu hakuna mtu, sinanga hata bibi. Nikamwambia ni sawa. Kwenda kumbe client
Ochukua madem akienda nao, madem akifika si ati anawaambia ati wanaenda short. Anaenda anakuambia anakuambia iko kazi yenye nataka unifanyie. Unamuuliza kazi gani, kama massage ama blow job. Ananiambia si hiyo. Nikastukanga, nikashindwa huyu mtu ananiambia na kazi gani. Ule mtu akaniambia wait, niende washroom and then nirudi, weka tu hapo kwa kiti. Kumbe ule mtu bedroom yake anakuanga na vichwa za mademu. Anakuanga ameziweka kwa fridge kwa bedroom yake. Aliniambia nataka uhesabu hizi vichwa ni ngapi, nozipake makeup kama nisimamia. Nikamwambia unaniambia nipake makeup? Mimi nikastukanga kwanza. Nikasema kai Mungu ni nani sasa? Mimi nikasema ndafanya Kenya ataniambia juu ni mimi na yeye hapa. Na majirani hakuna, nikaa nyumba kama hii zile za court. Vile unakuanga peke yako. Akaniambia ukikubali kunifanyia hata hiyo 25 yenyewe nilikuwa nimekwambia nakupatia, ndakupatia zaidi ya hiyo. Nikamwambia ni sawa. Unanipatia ngapi nikizipo doa zote? Akaniambia mimi nataka ngawa rembo wangu wa kuwe smart. Ilikuwa ni vichwa za watu? Vichwa za watu, za wanawake kwanza. Vichwa 6. Mimi nikastukanga. Nikamwambia makeup ziko wapi? Akaniambia ndio hizi. Na sasa hizo ananiscroll ya simu, ananiambia unataka uapodoa hivi vile hii simu iko. Vile nikamuuliza mbona unafanya hivi watu? Akaniambia nyamaza malaya wewe, nimekwambia ufanye kenye nataka. Nikamwambia ni sawa, mimi nitafanya tu. Sasa akanitolea makeup, nikafanya, nikamaliza. Kumaliza akaniambia iko kazi ya mwisho unataka ufanye. Ule mtu kumbe akona vidonda kwa mguu. Aliniambia anatoa nguo ninyonye hizo vidonda. Nikamwambia mimi siwezi, mimi labda sasa hapa uniue. Akaniambia neno na uko na roho ngumu sana wewe, kama yenyewe unasema hadi nikuue. Nikamwambia alikuwa amekelea hapo ngiri 30. Wakelea hapo do, si vile niingia washroom mimi nilifungua mlango. Haya, akatoa nguo. Nikamwambia nasikia kwenda washroom. Kwenda washroom mimi niuchukua zile do, nafungua mlango, naanza kupiga nduru. Wochi anakuja ananiuliza ni nini. Anaanza kuambia Wochi, hapana wewe ni bibi yangu. Namuuliza mimi ni bibi yako? Mimi si bibi yako, niangalie vizuri. Mimi ni malaya, umekuja ukanichukua kwa klabu. Akaniambia hapana wewe ni bibi yangu. Nikamwambia mimi si bibi yako. Akaambia ule Wochi, sawa msichana anataka kwenda, sawa mfungulie gate aende. Na sasa hizo ni kama na huko Ngong ni kama unaenda na Karura Forest na huko. Na place yenye wanaishi ni kama wanaishi kwa msituni. Hizo nyumba zimejengwa kwa msituni. Before nitoke nikauliza Wochi, hapa naweza pata gari? Wochi akaniambia labda nikuitie Uber ama taxi ya best yangu. Nikamwambia niitie. Nujenga ule Wochi bob 5. Si nilichukua zile kidhati. Na ule mtu akujua. Ule mtu alinipigia simu akaniambia halo Shanaiza, umebeba pesa yangu? Nikamuuliza hizo vichwa 6 zenye ulikuwa umenitolea nakakuzipodoa mimi, unanitolea kwanza marehemu. Unajua nikataka kukustaki na kustaki. Akaniambia Shanaiza hapana usinistaki, hata naweza kuongezea kitu 20 juu hiyo pesa. Nikamwambia mimi sitaki. Wenda stage au vile nilifika stage masanzo akaniambia ulitoka hapo kaenda stage. Vile Wochi aliniambia ananitia Uber ama taxi. Mimi nikamwambia nitua taxi. Police station ya huko iko wapi? Akaniambia police station ndio nataka. Nikamwambia mimi tuende police station pesa ngapi? Mimi nikamwambia hata kama utaniitisha adhabu mimi nakupatia. Ndio yenyewe hapo ninaona na risk maisha yangu. Mimi kufikanga huko. Sansi wakaniuliza nini? Nikamwambia mimi nimeenda kwa nyumba nyingine. No mtu hakutaka nijue hata gate, tulipitia mlango ya nyuma. Kumbe iko mlango ya nyuma na ya mbele. Mtu wa taxi akamuelezea kwenye amenitoa. Vile aliambililia Sansi akasema si wewe peke yako, tumeletewa issue kama hizo hapa na tujuangi hiyo nyumba. No mtu mostly ochukua madem tao. Wakaniambia unaweza jua hiyo nyumba. Mimi nikamwambia mimi hata sitaki kujua hiyo nyumba. Mimi kama mnaweza ni drop mpaka tao unirudishe.
Wakaniambia msichana, uko na pesa ya kuweka mafuta? Nikamwambia mimi ndawekea mafuta ya dhau kwa hii gari yenu. Twendeni. Kwenda. Mimi nikamwambia mimi nifisheni town mrudi na mtu wa taxi ataonyesha kwenye huo msichana kaa. Juu niliona nikiingia kwa ile hao tukirudi nao Masanse atasema mimi ndio nimemuibia na sidai. Mimi nikarudishwa town. Kufika town mimi nikapanda gari kurudi home, nikarudi coach. Saa mchana niliamka kitu saa 5. Thanks for watching.